the weather forecast with C3 Production. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure to have you for this brand new edition of the weather forecast. This afternoon, the National Territory will be expecting calm weather. The rainfall is likely to persist in some localities of the south, the center, the east, the Adamawa, the western highlands, and the coastline. We'll be having a maximum temperature of 39 degrees. That is in the north region of the country, 28 degrees in the Adamawa, the center, the south, the east, and 29 degrees in the west region. Do not forget to cover yourselves and to have your umbrellas. For details, let's go first to the southwest region where showers are expected with thunderstorms this afternoon. This situation will prevail until the evening, so do not forget to have hot drinks. Next, let's go now to the littoral region where showers are expected in the whole region except in Douala where the sun will be covered. The same weather condition will prevail until the evening. In the whole region, we'll have thunderstorms as well. Let's end now, ladies and gentlemen, with the far north region where the sun will be at its brightest in Kuseri only. The rest will be covered. And in the evening, clear skies will only dominate in Kuseri still, and it will be cloudy in the rest of the region. With such weather condition in the far north region, you can easily find cotton. Have a good day. God bless you. Take good care of yourselves. That was the weather forecast with C3 Production. A pleasure it is to welcome all of you to the midday bilingual news on the Cameroon Radio Television. Nicole Dudu and myself, Mukwele Prince Will Aduma. Good afternoon. Good afternoon, Nicole. Good afternoon, Prince Will. You have the top stories. Bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité, le Premier ministre chef du gouvernement poursuit sa visite de travail après l'étape de Douala hier. Joseph John Gouté préside ce jour la cérémonie de destruction symbolique des armes illicites à Boya, dans la région du sud-ouest. Nous prendrons des nouvelles avec nos envoyés spéciaux sur place. Le Cameroun s'apprête à commémorer sa fête de l'unité. L'édition 2021 est placée sous le thème « Armée et nation ensemble pour relever les défis de la sécurité sanitaire et préserver la paix, la stabilité et la prospérité du Cameroun ». Plein phare ce midi sur les visages du vivre ensemble. Et puis en vitrine dans la page magazine, ces vêtements et accessoires traditionnels fabriqués à base des écorces d'un arbre appelé localement obom. Nous irons dans la région du soleil levant vers la fin de cette édition pour la découverte. Voilà pour les titres, madame, monsieur, et bienvenue à tous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Come again. We begin this newscast in Buitingi on the outskirts of Boya, chief town of the southwest region, where the Prime Minister and Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gouté, is currently presiding at a ceremony to publicly destroy a stack of illicit weapons received from their owners. The event, attended by members of government and those of the diplomatic corps, is one of the African Union Silencing the Gun initiative, which Cameroon joined in 2020. We shall bring you details of that event in our upcoming newscasts. Dans la suite de cette édition, vous venez de le voir en image, le Premier ministre chef du gouvernement en visite de travail dans le sud-ouest. Dans la suite de son périple hier à Douala, Joseph John Gouté préside à Boya la cérémonie de destruction symbolique des armes illicites. Une descente sur le terrain sur très haute instruction du président de la République, Paul Biya. Les armes et munitions en combustion qui proviennent des opérations de pacification menées par les forces de défense et de sécurité. D'autres sont
issus d'initiatives de restitution volontaire d'armes détenues par les ex-combattants de Boko Haram ainsi que des groupes armés des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ceux-là même qui ont décidé d'accepter l'offre de paix formulée par le chef de l'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons de l'un des symboles majeurs de l'unité nationale au Cameroun dans cette édition du 12h, le drapeau vert ou jaune qui se vend comme de petits pains dans les rues de la ville de Yaoundé. Pour ces commerçants, l'activité est une démonstration de l'amour porté pour la nation camerounaise, bien qu'elle permet de nourrir les familles. Confirmation dans ce reportage de Joël Igor à Banda. Ils ont fait du vert ou jaune leur gagne-pain. Ici au carrefour Warda à Yaoundé, le drapeau du Cameroun se vend comme de petits pains. Cet originaire de la région du Nord vend des drapeaux depuis plus de 7 ans. Au-delà du gain pécuniaire, le jeune Camerounais dit vendre l'image de son pays à travers cette activité. Ça fait 7 ans qu'elle vend les couleurs du pays. C'est pour l'amour du pays, mais on fait aussi pour survivre un peu. Je ne vends pas parce que je veux de l'argent. Je ne veux pas m'enrichir derrière les drapeaux. C'est juste pour l'amour de mon pays. Le business du drapeau camerounais nourrit son homme. La clientèle se recrute dans les administrations et chez les particuliers. Pour le moment, c'est vraiment dur. Il n'y a même pas trop la fête d'unité là. Tu réussis à vendre tes 2 pièces maintenant, tu dis Dieu merci. Mais le prix, c'est 5 000. C'est un frère, c'est un ami, c'est qui j'ai l'habitude d'acheter les drapeaux. Quand il y a certains événements, quand nous recevons certaines autorités, certains ambassadeurs. Mais présentement, je suis venu passer la commande d'un poussin vert ou jaune. Parce que demain, nous allons décerner à certains récipiendaires certaines médailles. Le drapeau camerounais se vend alors pour renforcer l'amour pour le pays. Un élan du patriotisme des Camerounais. 4 hours to the celebration of the country's National Day, the country's national flag sold and bought at joints in the open with a rush by buyers is seen, for the most part, as a crave to appropriate the national colors and imbibe the spirit of national unity. Here is Gerald Nanji, whose report emphasizes the importance of promoting national colors. The green, red and yellow flag remains a symbol of national unity and identity. The sale and purchase of this national symbol translates the citizens' love for fatherland first and foremost. Ça fait 7 ans qu'elle vend les couleurs du pays. I've been doing this business for close to 7 years. First, I do this for the love of my country, and secondly, to raise money to take care of my family. The price of each flag depends on the size, but the price of a normal size is 5,000 CFA francs. Le prix, c'est 5 000. The flag, extensively employed for decoration and for recognition, displays a high sense of patriotism. I came here to give an order for a medal wreath. This is because we shall recognize some personnel in my ministry. I always come here to purchase flags too. This notwithstanding, the national flag transcends beyond just brandishing it, but the love for country should be reflected in the daily actions of its citizens. In the same vein, National Day celebration in melodies that whip up feelings of national unity and togetherness. How to do the commemoration of the 49th edition of National Day tomorrow. As to that event, our reporter Joyce Tata in the following report accords the opportunity for all of us to feel nationwide in history and songs. Her report. Young Cameroonian from north to south, from east to west, on the feast day and all around our values. Songs which echoes the 20th May event. May 20, a special rendezvous in Cameroon in celebration of national unity. 2021's edition to be observed virtually through amazing melodies on the National Day. Living together, consolidate national integration. Some in Cameroon's national languages too. Compose songs which march the footsteps of these patriotic Cameroonians bent on ensuring the safety of every citizen, as well as those operating in other fields. Some bearing messages of Cameroon's history, love for the nation and more. Jungle Fonja, repeat it, let's move on.
20th May, an occasion to recall to every citizen the importance of sticking together as one in peace, unity and living together, as these music professionals profess. Unité nationale quand la musique joue dans sa partition. Les artistes comme Georges Seba, Elvis Kemayo ou encore Ngoé Dika ont gravé dans les mémoires des tubes qui célèbrent la fierté nationale. Morceau choisi, Steve Tchega et Kembenge. C'est sûr, vous connaissez les paroles. Accord parfait avec l'accordéon d'Arcangelo Junior de mon école. Allez les lions, nous l'avons tous chanté et fredonné, le cœur vert, rouge et jaune. Cette chanson est née en 1984, lorsque les Lions Indomptables remportent leur première coupe. C'est un cœur de lion. Oui, rempli d'un esprit indomptable et du fighting spirit que l'éternel jovial Georges Seba a toujours célébré à cœur joie. Farotage d'abord. Qui ne se souvient pas de son rugissement en 1994? Et avec un air de Cameroun, berceau de nos ancêtres, voici la trentenaire profession de foi d'Elvis Kemayo. Pleine voix, comme sur ce plateau de l'émission C'est la fête sur la CRTV. La CRTV, vitrine d'Ngoé Dika, chantre de nos victoires et de la fierté du Cameroun. On peut se vanter d'être Camerounais. Chanter pour le pays, pour que les enfants de la patrie soient toujours fiers, c'est tout leur but. L'occasion est donc donnée de parler de rapports calmes entre citoyens pour un développement durable. Idée magnifiée lors de la commémoration de la Journée internationale du vivre ensemble dans la paix hier à Yaoundé. Une 4e édition observée au siège de la Commission nationale pour l'UNESCO. Ambiance et leçons de la table ronde dans ce reportage de Laetitia Onana. Roulement de tambour au siège de la Commission nationale pour l'UNESCO à Yaoundé. L'institution onusienne qui promeut l'éducation, la science et la culture célèbre la 4e édition de la Journée internationale du vivre ensemble dans la paix. Autour de la table de réflexion que modère le professeur George Ewane, d'éminents experts proposent des pistes de solutions et de résilience à la question du vivre ensemble qui fait débat. Différents panélistes sont revenus sur les diagnostics et esquissé un certain nombre de pistes de solutions, et parmi lesquelles l'on retient singulièrement l'éducation, l'information et la promotion des actions qui permettraient à chaque citoyen d'interagir de manière favorable pour créer cette cohésion sociale tant nécessaire pour le développement économique de notre pays également. La journée du vivre ensemble en paix, commémorée en différé ce 18 mai 2021, s'achève sous une note d'humour qui appelle au rejet des discours haineux dans notre pays. Yeah, as you watch there, peace experts have identified the promotion of living together as key to development and solution to crisis. In that direction, a roundtable on peace and resilience in the face of COVID-19 has been organized by UNESCO, with the Secretary General in the Ministry of Basic Education, Oyuno Adams, in attendance. Victor Siga reports. The conference falls in line with the 4th edition of the International Day of Living Together in Peace, which aims at barring the way to all threat to peace. With Cameroon not spared from multifaceted crises, it was an occasion for panelists to navigate around the national experience. We try to look at the challenges and we try to see how we can move the way forward. So we are advocating an education that is transformative. We are proposing participative pedagogy. Issues discussed include stakes in schools, the digital era, challenges in a multicultural society, and the impact of the coronavirus on the promotion of living together. Some children have lost their parents, people have lost their jobs, and people have been touched even psychosocially.
And we need, as a society living together, we need to support one another. We need that spirit of empathy. We need that spirit of tolerance. We need that spirit of acceptance. The conference, organized under the theme, Living Together in Peace Between Challenges and Resilience in the Context of COVID-19, ended with a colorful demonstration of Cameroon's cultural unity in diversity. Let's continue talking living together in this newscast. There are palpable proofs of social cohesion in the different neighborhoods of Yaoundé, the country's capital city. Neighbors from different cultural communities do not live in parallel lives, but are mixing and living together in their diversity. Urban dwellers living with their differences tell a bigger story of commitment by Cameroonians to establish and sustain intercultural bonds. Beatrice Lusamba. The fellow feeling is quite common at the Briketeri neighborhood in Yaoundé, in spite of the cultural diversity of the area. We have Bamilekes, Ewondo, Eton and Mangisa people around. He settled here some decades ago from Garoua in the North region and confirms the culturally and religiously heterogeneous neighborhood does not know cultural otherness. They interact, establish relationships, share styles and narratives. We attend their cultural festival and they attend ours too. I have even dated an Ewondo girl. We have fights sometimes, but we always make up. I came from the Mbam, married to a Bamun man, and with time, I have become mother of all children in the neighborhood. At Temana, another multi-ethnic neighborhood, a sort of cultural infection is visible. They say they understand each other through the figure of the neighbor. I love everyone, my neighbors and all. Cultural differences don't seem to be a barrier in Yaoundé's quartiers, the mixing of multi-ethnic neighbors who may fight sometimes but are generally open to encounters. 12:15 p.m. in Yaoundé, our health page on this newscast. Vaccines against COVID-19 is a welcome relief to many who see it as a magic wand to eliminate the virus, increase the immune system, and thereby reducing the mortality rate in our communities. How the vaccine works in achieving this is the answer provided by Dr. Andreas Njo to the question put forth by Baldwin Sama. Hear him. Once we are vaccinated against COVID, we have antibodies that protect us from future infection. And that is why in Cameroon, the target was high-risk group, the first target. And so the moment this high-risk group are protected against COVID-19, if they get exposed to the disease, it is possible that they don't get infected. Or even if they get infected, the likelihood for them to develop a severe form is uncommon. By so doing, the population is protected. And as the government looks forward to scale up to other groups of the population, why not the entire population, as resources may become possible, we will be able to break the transmission chain, hopefully. Every person, that is why every person needs to respect the measures put in place by the government, and everyone that is 18 years and above within the target population needs to get vaccinated. Go to the nearest health facility in your health district, get vaccinated against COVID-19, and together we will be able to break the transmission cycle. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Collectivité territoriale décentralisée, l'amélioration des conditions de vie des populations était au centre de l'action de l'exécutif communal de Zoétélé dans le Djaïlobo. Évaluation des comptes 2020 et adoption du budget au cours des travaux du conseil municipal hier. Enveloppe évaluée à plus d'1,5 milliard de francs CFA. Michel Renaud-Wanja. Faire de Zoétélé une commune où il fait bon vivre est l'objectif que s'est fixé l'exécutif de la dite commune. La session consacrée à l'examen à l'adoption du compte administratif et de gestion pour l'exercice 2020
a permis de revisiter les actions menées par l'exécutif conduit par Aristide Bomba. Les conseillers municipaux ont donné leur approbation pour ce qui est de la gestion du maire. Nous sommes satisfaits, évidemment, et comme nous sommes dans une lancée de développement continu, cette année nous promettons encore beaucoup de choses. Pour l'exercice 2020, la commune Zouetel s'est vue réaliser un certain nombre de projets, notamment l'électrification de beaucoup de villages, la réfection de beaucoup de routes, la construction d'un hall de marché à Meïla, la construction d'un centre de santé à Meba, la construction d'une case agricole en Koumadjab-3, la construction d'un logement d'astreinte à l'école publique bilingue de Zouetel-et-Ville. Le préfet Didier Lobo, Damien Wono, a salué la synergie d'action observée au cours du Conseil. 3 partnership agreements have been signed between the government and La Francophonie University Agency. Most of them focus on promoting the digital economy and training. Charles Ebune reports. This is yet another proof of the excellent cooperation between Cameroon and La Francophonie. The signing of the 3 partnership agreements between the government of Cameroon and La Francophonie University Agency solidifies the cooperation. Today we want to make a leap forward through these conventions. The 3 partnership agreements concern key ministries, especially those involved with the promotion of the youth and ensuring that they are more involved of the digital economy in the country, including that of small and medium-sized enterprises. First, to transform the educational system digitally, as proven by the pandemic. The partnership agreement is signed in the Ministry of External Relations in the presence of a host of government ministers, plus all member countries of La Francophonie present in Cameroon, at least at the ambassadorial level. It will be an opportunity for youth with innovative projects. The signing of these partnership agreements between the government of Cameroon and La Francophonie University Agency, especially in the digital space, comes at a time when the government celebrates 20 years of the introduction of the mobile telephone in the country. On the digital drive, a building to host platforms to promote the digital economy drive in the country has been acquired by government at the Bastos neighborhood in Yaoundé. The sales transaction ceremony between the Minister of State Property, Surveys and Land Tenure, Henri Eyebe Aïssi, and the representative of the sales enterprise, Kwam Guillaume, was carried out in the presence of the Minister of Post and Telecommunications, Minette Libom Lilikeng. Here is an excerpt of an interview of the Minister of State Property proposed to us by Alice Mbe. We have signed a contract through which a building has been bought by the government, by the state, and put at the disposal of Impostel to assure that digital economy would have in disposal an adequate building for the development of this activity, for the interest of all those actors that are involved within. MINICAF assured that through this contract, the actors will work in this domain under the supervision and the high authority of Madame Impostel, assure that for the implementation of the policy that have been defined by His Excellency the President Paul Biya, digital economy could be developed and improved in our country. Okay, the Cultural, Social and Family Affairs Commissions of the National Assembly, in tandem with officials of the Ministry of Arts and Culture, have analyzed the contributions made by arts and culture to the socio-economic development of the country. The discussion in Yaoundé were held in the presence of the Minister of Arts and Culture, Bidung Pat. Details with Bate Agbo in the following report. The contribution of arts and culture to the economic and social development of Cameroon was the focus of discussion between officials of the Ministry of Arts and Culture and members of the Cultural, Social and Family Affairs Commission of the National Assembly. This comes ahead of the cultural artistic display organized by the ministry from 26th to 27th of May 2021. The committee at the National Assembly in charge of
cultural, social, and family affairs. This is the first time that this committee is coming down, because there is the adage that if Moses refuses to go up to the mountain will come down and meet Moses. The Cultural, Social and Family Affairs Commission of the National Assembly seeks to develop the culture. Vous accordez votre attention, Madame, Monsieur. Dans la page étrangère, la crise de la Covid-19 a entraîné une montée de la dette publique des pays du continent africain. À l'initiative de la France, dirigeants européens et africains se réunissaient hier mardi à Paris, assises quelques semaines après avoir demandé un moratoire immédiat sur ces dettes extérieures jusqu'à la fin de la pandémie. Christelle Avant. Ce sommet pourrait changer historiquement la donne financière pour les pays africains. La France a initié cette rencontre après la mise en garde du FMI concernant le déficit financier de près de 290 milliards de dollars auquel pourraient être confrontées les économies africaines. Première piste, les droits d'étirage spéciaux proposés par le FMI sur un montant de 650 milliards de dollars, environ 34 milliards sont reversés au continent. Des États pourraient aussi céder les leurs à l'Afrique. Aujourd'hui, il est question de voir dans quelle mesure nous pouvons relancer nos économies. Et il y a cette proposition des droits de tirage spéciaux que nous apprécions énormément, mais qui risquerait malheureusement d'être insuffisante. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons obtenir l'augmentation de ces droits de tirage spéciaux pour l'Afrique. Pour faire face aux besoins du continent pour la période 2021-2025, il faut entre 250 et 425 milliards de dollars selon le FMI. Le sommet fait suite à la publication d'une déclaration de 18 dirigeants africains et européens le 15 avril 2020, appelant la communauté internationale à s'attaquer aux conséquences de la crise sanitaire et économique provoquée en Afrique par la pandémie à coronavirus. Parlons du Made in Cameroun à présent. Avez-vous déjà eu l'occasion d'apprécier de près un vêtement fait à base des écorces d'un arbre? Sinon, je vous emmène à Bertois, dans la région de l'Est, pour une découverte. C'est un Made in Cameroun avec pour matière première le baume, un terme local. Eli Omer Ondo signe la page magazine ce midi. Aloa, Andom, Nloy, c'est le nom connu de l'arbre vulgairement appelé obom, dont l'écorce depuis de longues dates est utilisée pour la fabrication des vêtements et autres produits de décoration d'intérieur. Cette essence d'arbre se trouve au cœur de la forêt. À ce jour, dans la région de l'Est Cameroun, ce sont les peuples Baka qui détiennent la clé de la transformation de cette précieuse écorce en tissu. Ce sont les habits que nos grands-parents portaient avant et les pygmées aussi. Chantal, artisane camerounaise, par amour de la nature, de l'art et du beau, depuis de longues dates, s'est forgée un espace dans l'univers de l'artisanat dans la région de l'Est. Elle réside au quartier Bindia dans l'arrondissement de Mandjou. Aujourd'hui, elle a une commande d'un vêtement à livrer et d'un pot de fleurs. Après avoir pris les mesures du client, Chantal passe à la coupure du patron qui lui facilite le découpage de la doublure du vêtement et du tissu en écorce d'arbre. Une fois les formes données au tissu, il faut assembler les morceaux de façon harmonieuse, de sorte que le produit fini soit une œuvre artistique suffisamment solide. Comme Chantal aujourd'hui, l'artisan a besoin d'être bien concentré sur ce qu'il est en train de faire. Une tenue du pantalon jusqu'au chapeau, c'est 50 000, puis taxé. En réalité, ces tenues, ça dépend des milieux. Les chefs traditionnels de la région de l'Est ne manquent pas d'arborer leurs vêtements en écorce d'arbre au baume lorsque l'occasion se présente. Il s'agit d'un symbole fort, d'une tradition ancestrale qu'il faut pérenniser. D'habitude, les chefs traditionnels, ils portent les costumes avec les casquettes là. C'est des tenues coloniales. Ce n'est pas des tenues traditionnelles. Nos collègues du Sud ont pris la peine d'habiller le chef de l'État, qui est le chef des chefs. Comme ils l'ont dit, le nom Guy, c'est un obom. Donc ça veut tout dire.
Sports, the issue of Cameroonian judo athlete Vanessa Atangana, a talking point in public places, especially in the social media, obliges an investigation. That the athlete failed to be in Dakar, Senegal, to represent the country in the continental competition for reasons of non-compliance is what our reporter Romeo Nkenyi in the following report seeks to clarify. Romeo? On her official Facebook account, Monday, May 17, defending African champion Vanessa Atangana declared she will not take part in the African Senior Judo Championship slated for May 2023 in Dakar, Senegal. In her post, she stated she was left out amongst Cameroon's 6 athletes taking part at the competition while regretting the championship would have helped defend her title on continent while heightening preparations prior to the Olympic Games in Tokyo. The federation make all to accredit the athlete, and the athlete denied to go to the African Championship. She tell to the federation that she want 3,000 euro to come to represent Cameroon. Mindful of what had spread across the social media, the federation debunked all allegations, outlining the athlete did not furnish any travel document for the Dakar rendezvous. They reaffirmed she was included among competitors, and until now, only 6 Cameroonian judokas are in Senegal. We are in Dakar, and the athlete was accredited, and if she want to come, they still wait her, because they send her all the paper, all the file to have visa, and we have to buy the flight tickets. The judoka is currently ranked world number 14th by the International Judo Federation. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi. À demain, Prince Will. That's right. Tomorrow, 12 o'clock. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.